So yesterday we had finished with matrices. So today we'll start with determinants. Okay. Let's just recapitulate some properties. Then we'll move on to the questions. Okay. Suppose you got a 2 cross 2 matrix. I hope you guys know how to find the determinant of a 2 cross 2 matrix and 3 cross 3 matrix. Very simple thing. So I'm not going to do anything about it. So let's see some properties where what will happen to the value of the determinant. Okay. Suppose you got a matrices. Let's say A is equal to matrices A is equal to A, B, C, and D, E, F, G, H, and I. Okay. Let's take the transpose of it. So it will be A, B, C, D, E, F, and G, H, I. Okay. The value of this determinant and this determinant, will it be same or different? First question. I've just transposed, I've just changed rows into columns, columns into rows. Simple question, Shreyas, Janavi, Vismaya, Namana. You got a matrices like this. This is one determinant. Either the value, but the transpose, same or different. First property, properties of determinants. Same. When you interchange the rows and columns, when you change the rows to columns and columns to rows, that is, if you transpose, then the value of the determinant remains the same. It doesn't change. First property. Okay. I'll just write down. You have to tell me what is the value of it. The following determinants, the value here. Let's take another matrices. Okay. And you bari row interchange martidra, column interchange martidra, determinant value will become negative. For example, you have A, B, C, D, E, F, G, H, I and suppose nanadru the second row, third row, bari row, last one madidhu now transpose. Ivaga now row na change madana. That is A, B, C. I'll just interchange. Second row, third row, second row. So G, H, I, D, E, F. Okay. So E matrix is the determinant. A, this will become, if I take this determinant of A to be delta, this determinant will become minus delta. If you change the rows, interchange the rows or interchange the columns, the sign of the determinant changes. That is the second property. You row na change adaga, determinant do sign change agate. Okay, let's go to the next simple properties. I'll take a matrices. P is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. What is the value of this determinant? What will be the value of this determinant? 0. 0. Why? Because the first one and the second one are same. The third one are same. Like first row, third row are same. Any two rows or any two columns are same. Other ಎರಡು row ಅಥವಾ ಎರಡು column same ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು determinant value 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ವಾ? Okay. Let me take. So determinant of P is equal to 0. Let me take another one. 1, 0, 0, 4, 5, 0, 2, 3, 8. What will be the value of this determinant? What will be the value of this determinant? First of all, what type of matrix is this? Square. Okay, it is a square matrix, but adralli innond specific name ide. Idanna triangular matrix anta heltivi. You observe, idu principal diagonal elements alva. Principal diagonal elements ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ತರ ಒಂದು triangle form ಆಗುತ್ತೆ. Just observe. There is 0, 0, 0. ಇದನ್ನ ನಾವು there are two types, upper and lower. So you have to just observe. If you got a triangular matrix like this, then the value of the determinant is simply the product of the diagonal. Principal diagonal elements na multiply ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 1 into 5, 5, 5 8s are 40. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, the determinant value 40 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. So upper ಆಗಿರಲಿ, lower ಆಗಿರಲಿ.
ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, this is one, and you know certain operations can be done on this. You can add something to the, for example, ee ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. Row 1 is r1 plus 2 times r2. You can all do all this stuff. Okay, these are there. Suppose let's say k is some scale, say k is some integer. Okay, now what will be the determinant of k into a? Suppose a is a matrices of order 3 cross 3. If it is a matrices of 3 cross 3, then what will be the value of the determinant of 3 into determinant a? K to the power of 3 into determinant a. In general, determinant of ka is equal to k to the power n into determinant of a, where n is the order of the matrix. ಇಲ್ಲಿ 3 cross 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 3 ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ. An important formula. CT ಬರ್ಬೋದು. Okay, determinant of k is equal to k to the power n determinant of a. n ಅನ್ನೋದೇನು order of the matrix. Suppose 4 cross 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ k power 4 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Okay, these are basic rules that you have to know. Okay, next one is, you know how to find the adjoint of a, cofactor, and minor, all those stuff alva. So minor ಅಂದ್ರೆ ಏನು, for example minor ನ ಈ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, mij. ಇದು minor ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. aij ಒಂದು cofactor ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಮಾಲ್ aj ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, elements of matrix. So confuse ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫೈಂಡ್ a12 ಅಂದ್ರೆ cofactor of 1 2 ಅಂತ. For example, let's take a matrix a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. I'll just simply take it like this. Now just observe, find a12 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, see here, small a12 ಅಂದ್ರೆ first row second column, first row second column ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಅದು 2. Okay, but a12 ಅಂದ್ರೆ cofactor of the 2. 1 2 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು 2, ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ m12 ಅಂದ್ರೆ minor of this. Okay, it is like that. So remember, mij ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ m ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minor, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ a ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ cofactor, ಸ್ಮಾಲ್ a ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ elements. And there is a very important one rule, okay, that is a11 capital A11 plus a22 capital A22 a33 capital A33. If you observe, it is same alva, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆತರ ಇದ್ರೆ this value will be equal to determinant of a. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ a ಗೆ ಏನ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ a ಗೂ ಅದೇ ಇದ್ರೆ then the value will be determinant of a. Suppose ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಇರಬಹುದು. here a12 capital A12 a13 capital A13 ಈ ತರ ಇದ್ರೆ then it will be 0. Okay, so I'll just give it as a note. Take down that we will be using it for few problems. Okay, once again I'll give it as a note itself. First point is in barcode. First one was determinant of ka is equal to k to the power n determinant of a, n is order of matrix A. Then second point, what is A into adjoint of A?
A into adjoint of A ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ adjoint of A into A. What is the value of this? A into adjoint of A ಅಥವಾ ಉಲ್ಟಾ adjoint of A into A. The value, it will be equal to, if you check it out, it will be determinant of A into I. Either way, no problems. Many problems are based on this. Okay, so you have to know it. Okay, then third point, determinant of A inverse. Inverse ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Determinant of A inverse. First of all, A inverse ಗೆ formula ಏನು? What is the formula for A inverse? 1 divided by determinant of A into adjoint of A. Alva. Now, if they ask you what is the determinant of A inverse, A inverse the determinant kelidre, it is simply 1 divided by determinant of A, or it can also be written as determinant of A inverse is determinant A to the power minus 1. Ingo baribod. Both are one and the same. Okay, these are important points. And yesterday I had given you all these identities. What is AB the whole inverse? What will be the value of AB the whole inverse? Yesterday we had B inverse into A inverse. B inverse into A inverse. Suppose A plus B the whole inverse idre, it is A inverse plus B inverse. Yesterday we had discussed all the stuff. So let's not write it down now. Suppose ಈ ತರ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ A11 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 capital A11 ಅದೇ ತರ A22 capital A22 A33 capital A33. What will be the value of it? The value of it will be determinant of A itself. Okay, so same idre just observe, same things are there, so it is determinant. I'll give you another example. A13 capital A13 A23 capital A23 plus A33 capital A33. Okay, if it is like this, then what will be the value of it? 0. 0. Ulta is alva 0. So same things is right, it will be determinant. If it is different, it will be 0. No, this will also be A13. Yeah. A13. Once again. Yeah. So take down these. That's more than enough. And one thing is you have to know when to find, how to find inverse of A. Mainly we will be discussing how to find inverse, different problems on inverse and properties use ಮಾಡಿ solve ಮಾಡೋದು. Okay, and one more I wanted to give projection rule. Let's take the fifth point. Projection rule ಇದು trigonometry ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತು. Take down now. Suppose if A, B, C are the angles of a triangle. Angles of triangle ABC. On triangle ABC, ABC are the angles. Okay. And small a, small b, and small c are sides of the triangle. Sides of the triangle. Then these three are very, very important. A will be equal to B cos C plus C cos B. It's very easy to remember. Suppose ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ ಸಿ ಕಾಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಂಗಲ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕಾಸ್ ಎ ಆಂಗಲ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಸಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್
if I take b, small b, what will be the formula? What should I write first? ಇಲ್ಲಿ a ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ cos a ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ b ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ cos b ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆರಡು cos a plus cos c. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ a ಇರೋದ್ರಿಂದ c, ಇಲ್ಲಿ c ಇರೋದ್ರಿಂದ a, small a. Okay, third one I'll write it over here. c is equal to, so c ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ cos c ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, cos a cos b ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಮತ್ತೆ b ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ a ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ b, b ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ a. Okay, this is a projection rule. We can also derive it, but derivation is not required for you. Just take down this or take a screenshot. We'll solve problems. I'll share the screen now. Okay, is it done? Shall we start solving MCQs? Okay, I'll stop sharing. I'll start sharing. Okay, the first question. Let delta be ax x square 1 by y square 1 cz z square 1, and the determinant 1, delta 1 is abc xyz zy zx xy. Then which is the correct option? Delta 1 will be negative of delta, delta 1 and delta are not equal, delta minus delta 1 is equal to 0, none of these. Will you give it a try? Properties of determinants use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. You have to just use properties of determinants. Okay, first problem I will help you out. Okay, next problems you can do it. So I'll write on. First determinant is equal to ax by cz x square y square z square 1 1 1, and determinant 1 is equal to abc x y z zy zx and xy. Okay, so this is the question. I'll stop sharing now. Either value same idea illa bere bere idea anta check ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. So it's very easy. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ a b c it is column wise, ಇಲ್ಲಿ row wise ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೋ ಇರೋದಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ a b c and x y z zy zx and xy. ಆಯ್ತಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋ ವೈಸ್ ಇತ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ನಾನು ವೈ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ ನಾನು ಝೆಡ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಝೆಡ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ
XYZ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So row 1 I'm going to multiply by X. So ಆಚೆ X ಇರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. So multiply by Y for second row, multiply by Z for third row. So ಆಚೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it will be equal to 1 divided by XYZ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ರೋಗೆ X ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. YZ similar logic. So AX X square XYZ, then BY square XYZ, CZ square XYZ. So ಇಲ್ಲಿ X ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ XZY ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ XYZ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ Y ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ZXY ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ XYZ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ Z ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ XYZ ಬರುತ್ತೆ. So that is what I've written. Now if you observe, ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ XYZ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನ you can take it out using the determinant property. So ಆಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ XYZ ಬಂತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ XYZ ಬಂತು. It is equal to AX BY CZ X square Y square Z square 1 1 1. So ಈ XYZ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು. So we have ended up this. This is nothing but delta itself, isn't it? ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೆ. Therefore delta 1 is equal to delta. And remember, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ XYZ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂತು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು X ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, Y ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, Z ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ XYZ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ XYZ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಕಾಮನ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. This is nothing but the delta earlier one. So both are equal. Okay, you can take a screenshot of this. So first what did I do? Transpose ಮಾಡಿದೆ. That was the first step, transpose. Next ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, R1 ಗೆ XR1, R2 ಗೆ YR2, R3 ಗೆ ZR3. That is what I did. Row ಗೆ I multiplied by X, row 2 ಗೆ multiplied by Y, row 3 ಗೆ multiplied by Z, then I took common and got it. All these are properties of determinants itself. Will you try out the second one? So option C ಬರುತ್ತೆ, delta minus delta 1 equal to 0 ಅಲ್ವಾ, minus delta 1 ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, delta equals delta 1 ಆಗುತ್ತೆ. So option C is the correct one for the first one. Try out the second question. If X comma Y belongs to R, then the determinant lies in the interval. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಆದಷ್ಟು zeros ನ ತರ್ಸಕ್ ನೋಡಿ. whenever you get zeros you can easily solve it. First try to find the value of determinant. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, it will be very lengthy. Use the properties of determinants. So what you do is, a column ಇದೆಯಲ್ಲ, I'll give you a hint, try it out. See here, I'm just circling it. ಈ 1 ನ ನಾವು 0 ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ, you just do row 1 R1 is nothing but R1 minus R2. ಅವಾಗ row 1 ಮತ್ತೆ row 2 ನ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus 1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯುಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಯುಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆ ತರಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಇಂದಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಟಾಪ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಇಂದಾನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹೌಎವರ್ ಯು ವಿಶ್, ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಲ್ಲ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ರೋ, ಯು ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೋತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಗೇನ್. You have to be quick enough. Try solving it. The determinant of this lies in the interval. Andre lies in the interval andre minimum value ಎಷ್ಟು,
ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯು ಗೋನಾ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ as cos x sin x. Sir, A. How much? A. Minus root 2 plus. What is the determinant that you got? Sir, this one I got minus 2 lesser than or equal to delta less than or equal to 2. No, I'm asking you the value of the determinant. What did you get it as? Sir, I did R3. Okay. R3 minus cos y R1 plus sin y R2. Okay. Then expanding R3. Okay. Then sin y minus cos y, cos square x plus sin square x. So you would have got sin y minus cos y in the last step. No, that is what I was asking. So in the last step, you would have got sin y minus cos y. So as your friend told, okay. So either the determinant bandu. So if you're not getting it, I'll do it on the board. Nimage final agi the determinant value sin y minus cos y anta barutte. Either the determinant you consider sin y minus cos y anta barutte. Nimage already trigonometry alli barsidini one formula. A sin theta plus B sin theta, B cos theta, sorry. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೈನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಕಾಸ್ ವೈ. ಸೊ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, minimum value ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು minus root 2. So this determinant value should lie in the interval root 2 minus root 2 plus root 2. That is the answer. I repeat it again. ನೀವು determinant value ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. So ಇದು maximum value minimum value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. a sin theta plus b cos theta ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, if it is in this form, then it will be square root of a square plus b square maximum value. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ minimum value. So a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, there is no number, it is 1. So a is 1. Coefficient of this is 1. So cos y ಏನಾಗುತ್ತೆ -1, b is -1. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ root 2 and minus root 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay. So try doing that. Should I find the determinant value sin y minus cos y ಬಂದಿದ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, or can we move on to the next question? Yes, if anyone wants, I'll do it. Otherwise, let's move on to the next question. Pavitra, Vismaya, Monisha, Bairesh. Shall we move on to the next question? Yes, sir. Okay. So let me get determinant candidate barutte andre I'll move on. If not, I'll do it on the board. Okay, let's go to the next one. This is very easy. Third one. Determinant of 2x, 5, 8x is equal to 6 minus 2, 7, 3. Then the value of x is. The corresponding elements nalla equate ಮಾಡಬಾರದು. You have to find the determinant of LHS, find the determinant of RHS, then you equate it, you will get the answer. Sorry? Option C. Option C, plus or minus 6. Yes. ನಿಮಗೆ LHS ಅಲ್ಲಿ determinant 2x square minus 40 ಬರುತ್ತೆ. RHS ಅಲ್ಲಿ how much you will get? 32, if I'm not wrong. No, 6 3 is 18. Yeah, 32 ಬರುತ್ತೆ. So 2x square minus 40 equals 32. 2x square is equal to 72 ಆಗುತ್ತೆ. X square ಬಂದು 36 ಆಗುತ್ತೆ. If x square is 36, then x is plus 6 or minus 6. Okay, that's the answer for third one. So I hope you got it. I'm not going to do that. Fourth one ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Again, ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. You have to use some properties. So the value of the determinant a minus b, b plus c a, b minus c, c plus a b, c minus a plus b c. Okay, try it out.
Sir, is it none of these? Yes, very good. None of these. Yeah, you won't get any of the three options because none Yes, of. sir. Yeah. So we'll just do it. Could you tell me, Shreyas, what are the properties? What are the transformations that you used? Yes, sir. C1, C3 minus C1. C3 minus C1. This is for C3, right? C1. C1 is C3 minus C1. We'll get B plus C, A in the first row. first row. So C1 is C3 minus C1. A minus this. The one thing is, okay, I'm very sure, I guess, you cannot have like this. If you're starting with C1, it is always better you start with C1 itself. You cannot have the other column and this. Sometimes you will not get the correct value. Okay. Oh, yes, I've tried this many times. Okay. You just check it. Any problems, if they start with C1, they're going to start with C1 itself. If they're changing the column 1, they're going to start with column 1 itself. But this has become negative column, minus C1. So determinant change agate, minus alla varutte. Sir, can we take ABC common from each row column? Each row A, B, C common ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ? So okay, ಇದರಿಂದ A, ಇದರಿಂದ B, ಇದರಿಂದ C ಅಂತ ಕಾಮನ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು A ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರೀ ಮೈನಸ್ B ಅಂತ ಬರೋದ್ರಾ? 1 minus B. 1 minus B ಅಂತ ಬರೋದ್ರಾ? ತಪ್ಪಲ್ವಾ? A minus B ಇಂದ ನೀವು A ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ B ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. There is no A at all. Suppose A into B ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ no issues. It is A minus B. ಅವಾಗ ನೀವು A ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ B by A ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಪಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ 1 minus B ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು A, ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. A into 1 is A minus A into B is AB. ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ A into 1 is A minus A into B by A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ B ಬರುತ್ತೆ. So you cannot take A as common. What we'll do is we'll just add. Okay, R1 is R1 plus R2 plus R3 ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So add ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ A minus B plus this plus C minus A ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Everything gets cancelled. You will be left with 0. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ B plus C for the second one. B plus C plus C plus A plus A plus B. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು 2 times ಇದೆ. So 2 times A plus B plus C ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. If you add this A plus B plus C, A plus B plus C ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay. The remainings as it is. B minus C, C minus A, C plus A plus B, B and C. So ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ A plus B plus C ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ A plus B plus C ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will be left with 0, B minus C, C minus A. Then here you will have 2, here you will have 1, C plus A plus B, B, C. Okay. You will have like this. Then what I'll do is, ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡಬಹುದು. C3, I'll take it as C3 minus C1. C3 minus C1. So again ಆಗುತ್ತೆ A plus B plus C, 0 B minus C, C minus A, 2 C plus A plus B. Okay. 1 minus 0, 1 ಇರುತ್ತೆ. B minus of B minus C. B minus B plus C. Minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. B cancel ಆಗುತ್ತೆ. C ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ C ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay. Next to C minus A is you will be left only with A, I guess. Yeah. 1 CA. Now you can also subtract these two. ಇವೆರಡು subtract ಮಾಡಬಹುದು. Reduce ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 minus 1 is 1. Direct ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1. C plus A minus C is A. A plus B minus A is B.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇವೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನೌ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. therefore it is none of this. Okay, so let's go to the next one. This I had to give the formula. Area of the triangle formula in terms of the determinant. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ 3 times x of y minus y plus x of y minus y plus x of y minus y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 3 1 3 1 2 ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ half of x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. half x1 minus x3 y1 minus y3 x2 minus x3 y2 minus y3. ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್. Okay, so I hope you have taken this formula. Okay, the next question is based on area of the triangle. So let's solve it. The area of the triangle with vertices minus 3, 0, 3, 0 and 0, k is 9 square units. Avare area kottbittidare. You have to find the value of k. Please try this. Find the value of k. Whichever this is better, I guess. You can take this second one and you can solve. ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಏರಿಯಾ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9 square units ಅಂತ. You have to just find the value of k. Option B, sir, 3. Option B 3. Okay. So Yes, sir, x1 3. Okay. x1 ಬಂದು -3, y1 ಬಂದು 0, x2 ಬಂದು 3, y2 is also 0, x3 is 0, y3 is k. So if I substitute in the formula, I'll be getting area is equal to half x1 minus x3 minus 3 minus 0 minus 3 ne barutte. y1 minus y3 0 minus k is minus k. x2 minus x3 3 minus 0 is 3. y2 minus y3 0 minus k is minus k. So area value 9 ant helidare. So 9 into 2 is 18. ಈ 2 9 side ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. This 2 I will send it to the other side. 18 is equal to, determinant will become 3k plus 3k. So 6k is equal to 18 implies k is equal to 3. First ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ x1 y1 x2 y2 x3 y3. You write it down, then you substitute in the formula. So
You can use this same question ಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. You can use this, you can use this. So the last one is better compared to all others. So you can use the last one itself. Okay. So let's go to the next one. Next one we'll just do it quickly. See, this will also be none of these itself. You find the determinant value. Okay, that determinant value will not match any of these. Okay, so let's not waste it. However, I'll be sending over this. Later you can try it out. Okay, let's go to the seventh one. The number of distinct real roots. The number of distinct real roots of the determinant. In the interval mention ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So ಅದನ್ನು ನಾವು consider ಮಾಡಬೇಕು. minus pi by 4 to plus pi by 4. So that is the interval minus pi by 4 to plus pi by 4. First ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ determinant ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. determinant ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ minus pi by 4 to plus pi by 4 ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Okay. Sin x, cos x, cos x. Then cos x, sin x, cos x. Then cos x, sin x. Okay. This determinant is equal to 0. Now x values na kandidibeku. Give me a transformation. What I can use? C1 is equal to C1 plus C2 plus C3. Correct. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಅಡಿಷನ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೋ ಸೇಮ್ ಬರೋ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈನ್ ಇದೆ. ಈ ರೋ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈನ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಎರಡು ಸತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ C1 I'll take it as C1 as C1 plus C2 plus C3. Okay, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin x plus 2 cos x. ಅದನ್ನ ನಾನು 2 cos x plus sin x ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಅದೇ ತರ 2 cos x plus sin x ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಚೆ ತಗೋಬಹುದು 2 cos x plus sin x. I hope it's clear. Sin x plus 2 cos x, 2 cos x plus sin x, 2 cos x plus sin x. Remaining thing as it is cos x, sin x, cos x, cos x, cos x, sin x. So this is equal to 0. So now ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. 2 cos x plus sin x ಆಚೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. So it will be 1 1 1 cos x sin x cos x equal to 0. What will be the next transformation? Next ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ಒನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಝೀರೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ R1 will be R1 minus R2. ಅದೇ ತರ R2 will be R2 minus R3. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 minus 1 0 cos x minus sin x, cos x minus sin x, cos x ಇದು ನೋಡಿ cos x minus cos x 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ 1 minus 1 is 0 sin x minus cos x, sin x minus cos x, cos x minus sin x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಇರೋದನ್ನ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಸೊ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕು 2 cos plus sin 2c plus s ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ 1 cos x sin x. ಇವಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ.
we'll only concentrate on the middle one. So if you concentrate on the middle one, what do you get? 2 cos plus sin ante ide, adana 2c plus s anta tagondidini, and then this is minus baruttalla. So minus nimge gottide illi plus minus plus anta hakotira. So minus of this, so minus of this andre ulta ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ sin x minus cos x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ into ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, sin into sinus sin square x minus sin x cos x, next what will you get, minus ಇರುತ್ತೆ, cos into cos is cos square minus cos square x, minus into minus plus ಬರುತ್ತೆ, plus sin x cos x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. I don't have space, so ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ sin x plus and minus gets cancelled. So ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂತು, 2 cos x plus sin x minus cos x sin square x minus cos square x equal to 0. Okay, so individually ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, sin square x minus cos square x sin x minus cos x. So same thing, I'll take only one. So individual ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a into b into c ಮೂರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ either a should be 0 or b should be 0 or c should be 0, ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 0 ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 cos x ಫಸ್ಟ್ ಇದು ತಗೋತೀನಿ, 2 cos x plus sin x equal to 0. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 cos x is equal to minus sin x, ಈ cos ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, 2 is equal to minus sin x by cos x. So minus sin x by cos x is nothing but tan x. Sin by cos ಏನು tan ಅಲ್ವಾ, ಈ ಮೈನಸ್ ನ ಈ ಸೆಟ್ ತಗೋಬರೋಣ, tan x is equal to minus 2 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ನಾವು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇ minus pi by 4 to plus pi by 4 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ tan ಗೆ pi by 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ, x ಗೆ pi by 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬರುತ್ತೆ, minus pi by 4 ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ max to max the value of it, tan the value minus 1 ಮತ್ತೆ 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ minus 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, which is not possible. ಇದು ಬರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, tan x is equal to minus 2 ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು x minus pi by 4 to plus pi by 4, minus pi by 2 4 to plus pi by 4 ಅಂದ್ರೆ tan ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ 1 ಮತ್ತೆ minus 1 ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, minus 2 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, sin x minus cos x equal to 0 ಅಂದ್ರೆ sin x is equal to cos x. sin x ಮತ್ತೆ cos x ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, which is the value that is equal, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ sin x and cos x? ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. sin ಅಲ್ಲಿ sin ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೋ cos ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 45 sir. 45 degree. Therefore it is x is 45 degrees ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is pi by 4. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ರೂಟ್ಸ್ ಬಂತಾನೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. sin square is equal to cos square, therefore sin x is equal to cos x. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ therefore you are getting only one real root. Okay, you are getting only one real root. The option will be 1. Okay, the number of distinct real roots. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, I just summarize it. Either the determinant ಕಂಡಿಡಿದು we individually equated it and check it. Okay, eighth one we'll do it at the last. It is using the projection rule. I'll do it at the last. Try out this ninth one. f of t is equal to, this is very simple. ನೀವು determinant ನ ಬೇಗ ಕಂಡಿಡಿರಿ. Limit of f of t by t square as t tends to 0. ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು.
So f of t is given as, you find the determinant of it, it will be very easy. Cos t, 2 sin t, and sin t, t, and t. Then it is 1, 2t, and t. So now continue limit of f of t by t square. Tell me what will be the first operation that we have to do? What we can do? You have to find the determinant of it. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? It's very easy. ಇಲ್ಲಿ add ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ throughout everything is t and t and t, right? So t ನ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. So f of t ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? t determinant of cos t, 2 sin t, sin t. So ಇದೆಲ್ಲ t ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 1 1 1 1 2t 1. Next, what can we do? Row 2 minus row 1. Row 2 minus row 1. For row 2, Row 2 minus row 3, sir. row 2 minus row 3. Okay, we can do that. R2 will become R2 minus R3. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ R1 is R1 minus R2 ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. F of t is equal to t. So R1 is R1 minus R2. So cos t minus 2 sin t. So it will become cos t minus 2 sin t will become nothing as it is. Cos t minus 2 sin t. 1 minus 1 is 0. 1 minus 2t is 1 minus 2t. Okay. Next, for this 2 sin t minus t is sin t. 1 minus 1 is 0. 2t minus 1. Okay, sin t 1 1. Okay, you got this. Now try to find the value of determinant. Others. 2t minus t. Sorry? 2t minus t. Because there is not 1, it's t. Yeah. This is t. Yeah, 2t minus t, it will become t. 1. Now try finding the value of the determinant. So t ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ. F of t is equal to t. So first thing is this into 0 minus 0 into 1 is 0. 1 into t is t, but minus sign ಬರುತ್ತೆ. So cos t minus 2 sin t into minus t. Next to 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡಬಹುದು. Next for this plus 1 minus 2t into sin into 1 is 1 sin t itself. 0 and anything is 0. So ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ sin t ಬರುತ್ತೆ. Determinant ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. t ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. cos t into minus t is minus t cos t. Minus into minus is plus 2t sin t plus 1 into sin t is sin t minus 2t into sin t is 2t sin t. Okay, minus 2t sin t plus 2t sin t gets cancelled. So you are left with t into minus t cos t plus sin t. Okay, this is your f of t. So ನಿಮ್ಮ f of t ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? f of t by t square. So divide by t square ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. t into minus t cos t plus sin t divided by t square. So it will become 1t cancel ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So f of t by t square is equal to minus t cos t plus sin t by t.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. do it this side. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಕಾಸ್ ಟಿ ಬೈ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಟಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಆಸ್ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಟಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ 1, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ ಟಿ as t tends to 0, that will be 1. So 1 minus 1 will be 0. That's the answer. So it is very easy. What we did was we found the f of t, then ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ t tends to 0 ಅಂದ್ರೆ t ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ಬೇಕು. cos 0 will become 1, so minus ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 1. sin t by t, so we know that limit of formula sin t by t as t tends to 0 will be 1. This is a formula which I have given it. Okay. So that will be the answer for that. So it will be 0. Option A. I'll just share the screen once again. Okay. Idin kandididi. If f of x is equal to determinant of so and so, what will be the correct option? F of A is equal to 0. First determinant na kandididi. ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ 0 ಆಗುತ್ತಾ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ 0 ಆಗುತ್ತಾ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ 0 ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 0 ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಗಿವ್ ಮಿ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. If f of x is equal to 0, x minus a, x minus b, x plus a, 0, x minus c. Directly you find it, don't use any properties here. You can also use it, no issues, but find the value of the determinant. Sir, option C. F of 0. F of 0 is equal to 0. What is the determinant that you got? Sir, I did not find determinant. Sir, first we have to You take. just put A as 0. Okay, good. Yeah. Yes, sir. We get skew symmetric matrix. If it is odd number, Good. then Yes, yes. Good, good. That is the shortcut I wanted to tell later. Yeah. So new two ways. One, even in trigonometry we did it, right? General way, or you can put the values. So f of x is equal to determinant of so and so. Even if you find the determinant, allu easy gottagate. You will be getting it as x minus a, x minus a into x minus a into x plus b into x minus c anta barutte. And there will be another term also. So ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು a ಹಾಕಿದ್ರೇನು 0 ಬರಲ್ಲ, b ಹಾಕಿದ್ರೇನು 0 ಬರಲ್ಲ, c ಹಾಕಿದ್ರೂ 0 ಬರಲ್ಲ, 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0 ಬರುತ್ತೆ. Or the easiest way is you put in place of x, you put a. Definitely you won't get 0. For b also you won't get it. For c you will not get 0, but it will be a skew symmetric matrix.
ಸೊ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 3 cross 3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್, so determinant of skew symmetric matrix will be 0. So let's move on to the 12th one. 12th one, I'll just skip it. You can only do it. Okay. A inverse. If A inverse exists, then find the value of K. So nimage formula gottalva, A inverse formula. So K is equal to 2. K is not equal to 2. K is not equal to -2. So you can just try it out later. You know how to find the value of K. So let's go to the 13th one. If A and B are invertible matrices, then which of the following is not correct? Adjoint of A is equal to determinant of A into A inverse. That is correct actually, because ನೀವು determinant of A na LHS ಕಳಿಸಿ A inverse formula ಬಂತು ನೋಡಿ, adjoint of A by determinant of A. That is correct. And determinant of A inverse is equal to determinant of A whole to the power -1. That is also correct. ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ, determinant of A is equal to determinant of A whole to the power -1 ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ. And AB whole to the power -1, that is AB inverse is equal to B inverse A inverse. That is also correct. But A plus B inverse is B inverse plus A inverse. That is also correct. Okay, then I'll just check with this. Okay, determinant of A inverse is equal to maybe option D itself, or determinant and a word use ಮಾಡಿರಬೇಕು, I guess. That's okay. There is some mistake in that. We'll check that. Okay, try out the 14th one. If X, Y, Z are different from 0, then what is the value of 1 by X? X power -1 is nothing but 1 by X. 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z is equal to what? If X, Y, Z are all different from 0, then what is the value of 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z? Your wish. You're going to use properties, you can use properties. Or directly if you want to find, you can find it. One by X, X power -1 is nothing but 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z. Sir, -1. -1 optional idea. 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z plus 1 is equal to -1. Plus 1 is equal to 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, plus 1 ಆಸೆಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ -1. Yeah, that's correct. -1 is correct. Yes, sir. So ನಿಮಗೆ actually ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 by X ಬರಲ್ಲ. XYZ plus XY plus YZ plus ZX is equal to 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Throughout divide by XYZ ಬರಬೇಕು. Yes sir. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z plus 1 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 0. This determinant value you will get it as XYZ plus YZ plus ZX plus XY equal to 0. ಅವರೇ equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ equal to 0 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಥ್ರೂಔಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ XYZ ಮಾಡಿದ್ರೆ XYZ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ YZ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 1 by X ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ZX ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ 1 by Y. ಇಲ್ಲಿ Z ಬರುತ್ತೆ equal to 0. We want only this. So plus 1 ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. That's the answer. Okay.
In that case, let's go to the next one. The value of the determinant is what? And observe illi ashte add madre same barutte. So prati row allu 3x ide, 3y ide. Prati row allu atara ide. So you can either you can use column or you can use row. Okay, and you do it. Sir, could you please find the value of determinants, sir? I got different values. Previous problem. Yes, sir. Okay, let's do that. First, I'll make things 0. I'll make this as 0. C2 minus C1. So 1 plus x, 1, 1, 1, 1 plus y, 1. Sorry, C2 alva. 1 minus 1 is 0. 1 plus y minus 1. 1 and 1 gets cancelled. You'll be left with only y. 1 minus this, you will be left with minus z. 1, 1, 1 plus z. This is equal to 0. C1 also I can change it. Okay. C1 minus C3. So 1 plus x minus 1. X matra ulkodate. 1 minus 1, 0. 1 minus this thing, again you will be left with minus z. 0, y, minus z, 1, 1, 1, 1, 1 plus z. Determinant of this is equal to 0. Now I'll find the determinant. So first one is plus x into y of 1 plus z minus 1 into minus z. That is the first thing. Next to 0 irodrinda bitbidabodu. Last one. 1 into 0 into minus z, 0 minus illon minus ide. Determinant already on minus barutte. Matte minus of minus will become plus. So direct agi zy anta baritini equal to 0. So x, y plus z minus into minus is plus z plus zy equal to 0. xy plus xz plus xz. You're getting 2 times once again. 1 plus x minus 1, x 1 minus 1, 0. Yz barutte, sorry. Y into 1 y into z is yz. I made a mistake there. So you will get it here as xyz plus zy. Calculation mistake. Okay. Now as I told, this is what you have got. Throughout you divide by xyz. Avage idu 1 by xy ide, z illa, so 1 by z. Idu 1 agutte. Illi y illa, so 1 by y. Illi x illa, so 1 by x equal to 0. Plus 1 asset kalsare sigatte. Is it clear, Pavitra? Yes, sir. Okay, let's go to the next one. You have to find the determinant of Excuse me, sir. yes. Sir, nange siktu. What's the answer? 9y square x plus y. Correct. 9y square. Ha. 3 ಎರಡು ಸತಿ ಬಂತಾ? 3y x plus y into 3y. Okay. Then it is correct. X plus 2y, x plus 2y, x plus y, x. Let's quickly do it. A few more problems are there apart from this question. So you observe madidre prati idrallu 3x ide 3y ide. Okay. So C1 ne use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. C1 is C1 plus C2 plus C3. Okay. Or R1 I'll use it so that I can make it 0. R1 is R1 plus R2 plus R3. So 3x, 3y.
sorry, R1 alva. R1 plus R2 plus R3. Yeah, it's correct. So it is 3x plus 3y. ಅದನ್ನ ನಾನು 3 of x plus y ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ 3 of x plus y ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ 3 of x plus y ಬರುತ್ತೆ. 3x ಇರುತ್ತೆ 3y. Okay. So x plus 2y, x plus y, x plus 2y, x plus y, x. So ಇದರಲ್ಲಿ 3 of x plus y ಆಚೆ ತಗೋಬಹುದು. You are left with 1 1 1 x plus 2y, x plus y, x plus 2y, x plus y, x. So ಇದರಲ್ಲಿ zeros ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. C1 is C1 minus C2. C1 is C1 minus C2. Next to C2 is C2 minus C3. So 1 minus 1 is 0. Then x plus 2y minus x is 2y. X plus y, x plus 2y. This is 2y. So ನಿಮಗೆ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ minus y ಬರುತ್ತೆ. Next ಅದೇ ತರ C2 minus C3. 1 minus 1 0. X minus this you will get it as minus y. X plus 2y minus x is 2y. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 x plus y x. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಚೆ 3 into x plus y ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ y ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, ಈ ಕಾಲಮ್ ಇಂದನೂ y ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ 3 of x plus y into y square ಬರುತ್ತೆ. 0 2 minus 1 0 minus 1 2 1 x plus y x. ಸೊ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 0 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ 0 ಇದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 2 2s are 4. 4 minus 1 ಬರುತ್ತೆ. 4 minus 1 is 3. So 3 into x plus y into y square into 3. So 3 3s are 9. 9y square into x plus y. Okay. So you need not do it all the steps. You can directly skip the steps and you can do it while calculating. Okay. One important formula I want to give, then solve the problems. There are two values of a which makes the determinant equal to 86. Then the sum of these numbers. It's very easy. A value determinant ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ನಿಮಗೆ a value ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಅವಾಗ a value ನಿಮಗೆ -7 and 3 ಬರುತ್ತೆ. So if you add the -7 and 3, that is the question. Then the sum of these numbers add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So -7 plus 3 is -4. I'm going to skip that. Okay. You just use the determinant formula and you solve it. You will get a quadratic equation. A square plus 4a plus 21 something. Okay, you will get a quadratic equation. Adhan solve ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ a value -7 and 3 ಬರುತ್ತೆ. Then you have to add them. Okay. Stop sharing. I'll give you another important formula. It is asked in many CET exams. Okay. Determinant of the adjoint. ಇವಾಗ suppose determinant of a ಬಂದು 5 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. They'll ask you if determinant of a is 5, then what is the determinant of adjoint a? Adjoint a ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. Adjoint a ದು determinant value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. So that is a formula, very important. Okay. Determinant of adjoint of a is equal to determinant of a whole to the power n minus 1, where n is the order. Where n is equal to order of a. Okay, very important formula. Okay, suppose ಇದು a ಬಂದು 3 cross 3 matrices ಆಗಿದ್ರೆ order of a is 3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then what will be adjoint of a? Determinant of a whole to the power n minus 1. n is 3. 3 minus 1 is 2. So 5 square is 25. ಅಂದ್ರೆ adjoint a ದು determinant ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 25. So let's solve some problems on this also. One second.
Okay. If A is equal to, here I'll give you the question. If A is equal to 4, 2, 3, 4, if A is equal to 4, 2, 3, 4, then what is the determinant of adjoint A? Formula use ಮಾಡಿ. What will be the determinant of adjoint A? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು adjoint A ಕಂಡಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ determinant ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. Determinant of A ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 4s are 16, 3 2s are 6. 16 minus 6 is 10. So determinant of A ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ 10 ಆಯ್ತು. So adjoint ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ adjoint determinant ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ it is determinant to the power of n minus 1. Here it is 2 cross 2. So 2 minus 1 is 1. So ಇದರದು determinant value ಕೂಡ 10 ಬರುತ್ತೆ. Very simple. I'm going to use this formula. Determinant of the adjoint A is determinant of A to the power n minus 1, where n is the order. ಇಲ್ಲಿ 2 cross 2 ಅಲ್ವಾ? So 2 minus 1 is 1. So determinant A value ಏನು ಬರುತ್ತೋ adjoint ಇದು ಅದೇ value ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ adjoint ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ determinant ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. But that is a bit lengthy. Okay. Let's take one more question. If K is a scalar and I is a unit matrix or identity matrix, of order 3, then what will be the adjoint of Ki? Then what will be the adjoint of Ki? I'll give you the options. Option A, it is K cube I. Option B, minus K square I. Option C, minus K cube I. Option D, K square I. Don't get confused. Now on the formula ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು. Determinant of K is K to the power n into determinant of A. Okay. That is for determinant, where n is the order. But here they are asking you adjoint of Ki. First to Ki ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 cross 3 ಅಲ್ವಾ? So Ki ಏನಾಗುತ್ತೆ? Multiply K for everything. K into 1 is K, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 0. Again K into 1 is K, K into 1 is K. This is your Ki. ಇದಕ್ಕೆ adjoint ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ 0 ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ it will become 0 itself. Okay, such cases. So adjoint of A, adjoint of Ki. Make it fast. Find it. Adjoint of Ki. Adjoint of Ki is nothing but you have to find all the elements cofactor. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು cofactor ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇದರದು cofactor, all this. Did you get it? ಈ ನಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದಿ cofactors will also be 0. So for the first element, if you find the cofactor, so it will become K square. 0 0 0 K square 0 0 0 K square. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. I hope you are getting it. So yes, sir. D. You can take K square common. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So K square na common ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. So this is I, K square into I. So usually general mistake ಈ question ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ K cube I ಅಂತ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. The formula that I gave is for determinant. Here we are not finding determinant.
We are just finding the adjoint of Ki. Okay. Okay then. So we have finished with determinants also. Mainly practice how to find the inverse and using the properties. Okay. Tomorrow, come prepared for inverse trigonometric functions. Okay. We'll finish it. So that's it, guys. Any doubts you can ask. No doubts, you can leave. Thank you, sir. Yeah, welcome. So could you please send me the PDF of every chapter, so the questions which you are telling now? You're not getting it? No, sir. Okay, okay. I'll inform the person. They'll forward you, okay? Okay, sir. Thank you. Yeah. So I hope no doubts. I'm going to end the class.